కమింగ్ టు ఆయిల్స్ అండి, దిస్ హెస్ బీన్ ఎ ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. అంటే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ పెరగడం వల్ల ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, పామ్ ఆయిల్ అని మనం అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రిచ్గా, అందుకు అది అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. అదర్ థింగ్స్ సన్ఫ్లవర్, సాఫ్లవర్, ఆలివ్ ఆయిల్, ఇప్పుడు కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో ప్రతి ఆయిల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్, ఓన్ డిసడ్వాంటేజెస్. There are always an amount of fatty acids which are present in few, absent in few. You need always good amount of fats in your balanced diet as well. So mixture of oils is what I would suggest. అంటే ఒకసారి సాఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడండి, నెక్స్ట్ ఆలివ్ ఆయిల్ వాడండి, నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ఆయిల్స్. All oils are good, all oils are bad. Taken in excess amounts, fried for longer, every oil is bad, because they will lose their efficiency. So ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేయకూడదు ఆయిల్ని, వేర్ వీ డూ ఇట్ ఫర్ ఫ్రైస్ అండ్ ఆల్, దట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. అండ్ రెండోది, మనం మిక్చర్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ ప్రిఫర్ చేయడం వల్ల ఒక ఆయిల్లో డెఫిషియన్సీ ఉన్న ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం మనం దాన్ని, ఒక ఆయిల్లో డెఫిషియెంట్ ఉన్నవి మిగతా ఆయిల్లో వస్తాయి అండ్ ఇట్ కెన్ బి కవర్డ్ అప్. సో మిక్చర్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, రొటేషన్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్, అండ్ frying them or using them for lesser quantity and lesser time as well is good.